For your businesses. So apart from the or in other aspects of your production process, what is the specific project that you have in mind? So for instance, optimizing the brewing process. And another way to incentivize, we would like to businessmen introduce the premium investment subsidy on the loan. That you have a specific idea, you want to, for instance, install a new heating system. In this case, when this project is, when this total investment according to the energy efficiency aspect. So our engineers are then basically checking what is there and what is it. So we are looking for projects which do have significant energy savings, that can produce significant energy savings, and you can receive 10% or, as I mentioned, 50% as an investment subsidy, maybe even right now, because now it's also a proper time to ask, dedicate it to the private sector. I think this is a very important message. So whatever is under sector and segment, industrial segment here in Georgia, we have a lot of hydropower. You have some developments on wind. Დამხელშეკრულების პარალელში ერთ-ერთი კომპონენტი იყო სწორედ ენერგოკრედიტული კრედიტები და ამ მიმართულებით გამოყოფილი იქნა $6 მილიონი, საიდანაც არქო ნაწილი ათვისებულია, თვითონ ნახევარი დაახლოებით არის ათვისებული, თუმცა ჩვენ დავართ რომ გამიხილოთ კიდე დამატებით პროექტები აღნიშნული მიმართულებთან. ხაზ ლიმიტი არ არის ამოწურული, ჩვენ აქტიურად მუშაობთ სხვადასხვა კომპანიებთან და მზად ვართ რომ ახალი განცხადებიც მივიღოთ და დავამუშავოთ აღნიშნული პროექტის პარალელში. ბინების მათ შორის ენერგოეფექტური მასალებით აღჭურვას გაზე არის გამოყოფილი თანხა $125 მილიონი, მაგრამ საქართველოს არის ასე ვთქვათ ჩვენ 2007 წლის ბოლოდან დავიწყეთ ენერგოპროექტის განხორციელება და მინდა გითხრათ რომ სხვა ჩვენი მეზობელი ქვეყნებთან შედარებით ჩვენ საკმაოდ წინ ვართ და $70 მილიონი ათვისებული გვაქვს საქართველოში. Basically, my advice would be to, first of all, to any kind of business to have its energy demand and energy consumption reviewed, because we have realized that through assessing a facility, through assessing a plant, it would be always possible to find some potentials. And if these potentials can be also turned into some projects where we could say even a small investment would make sense, then we would also suggest to this company to take this opportunity to at least look for a financing opportunity, because if you take out a loan, we can make sure that also a cashback will be guaranteed. It's interesting. I think it's the idea is growing. I think it's also the awareness is growing across the countries. I think Georgia is for sure in the lead, because Georgia has a lot of experience here with, let's say, industrial companies, with business developers in the residential and in the corporate business sectors. I think the idea is still at a very early stage, so there's a lot of potential here also to create more awareness. And through this program, I think we can only address a very specific segment. Of course, we are looking for private sector businesses, but we see that also this idea is also taken up by households who do have energy demand, who also want to be informed about energy efficient equipment. We had also in the last year the possibility to buy energy efficient household appliances like refrigerators and washing machines. We have seen that this penetration of energy efficient equipment has been already very high here in Georgia, for instance. But we see potentials everywhere, and these potentials are across the regions and across different business sectors. ჩვენ ბაზიბანკთან თანამშრომლობთ 10 წლის განმავლობაში და როგორც აღნიშნე, წლიდან წლამდე ნერგავთ ახალ პროდუქტებს და თვისობრივად ახალ დონეზე ვართ ბანკთან მიმართებაში გადასულები. ამ პროექტის ფარგლებში ჩვენ ბაზისბანკთან გავაფორმეთ $30 მილიონზე საკრედიტო ხელშეკრულება და ენერგოეფექტურობის საკრედიტო ხაზი აი ამ პროგრამის ფარგლებში არის $6 მილიონი ოდენობით. განსაზღვრული არის 3 ძირითადი მიმართულება, ეს არის კორპორატიული
საშუალო და მცირე ზომის ბიზნესის დაფინანსება ამ თვალსაზრისით და ასევე ფიზიკური პირებისთვის. პროექტი უაღრესად მნიშვნელოვანია, საკმაოდ წარმატებულად ხორციელდება და ბანკი დღესაც აქტიურად მუშაობს თავის კლიენტებთან, რომ საინტერესო პროექტები მოიძებნოს და დაფინანსდეს ამ პროგრამის ფარგლებში. 9.6 მილიონიდან არის ათვისებული და მინდა აღნიშნო, რომ დაახლოებით ამ თანხის 80% დაფინანსებული არის კორპორატიული სექტორი და დანარჩენი ნაწილი არის ფიზიკურ პირებზე გამოყოფილი სასხები. ბაზისბანკი საკმაოდ აქტიურად არის ჩართული ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკთან ერთად ენერგოეფექტური კრედიტის პროექტში. ამ პროექტის ფარგლებში ჩვენ აქტიურად ვაფინანსებთ კორპორატულ კლიენტურას, მათ აქვს შესაძლებლობა, რომ ბანკიდან მიიღონ კრედიტის საუკეთესო პირობით, ასევე შესაძლებლობა, რომ აბსოლუტურად უფასოდ ისარგებლონ ენერგოაუდიტით და ამ ენერგოაუდიტის შედეგად მიიღონ კონსულტაციები იმასთან დაკავშირებით, როგორ უნდა დააზოგონ თავიანთი ხარჯები, რაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია. კომპონენტი მოიცავს 10-დან 15%-მდე სუბსიდიას, რომელიც თანხის სახით მომხმარებელს უბრუნდება პროექტის განხორციელების თანახმად. პროექტი შესაძლებელია განხორციელებული იქნას როგორც ბიზნესის მიმართულებით, როგორც ინდუსტრიულ სფეროში, ასევე ფიზიკურ პირებსაც აქვს შესაძლებლობა ისარგებლონ აღნიშნული ენერგოეფექტური კრედიტებით. Cashbacks ფიზიკური პირებიც იღებენ შეღავათებს cashback-ის სახით.